తెలియజేస్తూ ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఎక్కడో ఉండాల్సినటువంటి కంపెనీలని ఈరోజు మన రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తూ ముఖ్యంగా కాలజ్ఞానంలో బ్రహ్మంగారు చెప్పారు కావలి కనకపట్నం అవుతుంది అని. ఆ కనకపట్నాన్ని రూపుదిద్దుకునే దానికి నాంది పలుకుతూ ఈరోజు సాగర్ డిఫెన్స్ కంపెనీని మన కావలికి అందించినటువంటి మన మార్గదర్శకుడు ఈరోజు మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ బాబు గారు. వారికి కావలి ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటారని, కావలి ఎప్పుడు తెలుగుదేశం గడ్డగా తెలుగుదేశానికి అడ్డగా ఉంటుందని, మీ ఆశీస్సులు కావలి నియోజకవర్గానికి ఉన్నంతకాలం కావలిలో తెలుగుదేశం జెండా రెపరెపలాడుతుందని మా కావలి నియోజకవర్గ ప్రజానికానికి తరపున మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒక రకంగా నేను చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి. మత్స్యకారులకు సేవ చేసే భాగ్యాన్ని నాకు ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్ కట్టే అదృష్టాన్ని ఆ దేవుడు అందిస్తే ఈ రోజున ఆ ఫిషింగ్ హార్బర్లోనే ఈరోజు సాగర్ డిఫెన్స్ వారి కంపెనీని కూడా నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న టైంలో నాకు ఇష్టమైన నాయకుడైనటువంటి యువ నాయకుడైన నారా లోకేష్ గారు మన కావలికి మొట్టమొదటి ఇండస్ట్రీ ఇచ్చినటువంటి కానుక ఈ ప్రాంతం. ఇది నా అదృష్టం. ఈ అదృష్టాన్ని ప్రసాదంగా భావిస్తా. మీరిచ్చినటువంటి కానుకని ఒక ప్రసాదంగా భావించి మా కావలిని అభివృద్ధి పరిచే దాంట్లో, ఇండస్ట్రీని స్వాగతించే దాంట్లో తప్పకుండా నేను ముందుండి చేస్తానని మీకు అందరికి కూడా మాటిస్తున్నా. ఈరోజు కావలి ఒకవైపున ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ రాబోతుంది, ఇంకొక వైపున బీపీసీఎల్ ఇండస్ట్రీ రాబోతుంది, మధ్యలో కావలి నియోజకవర్గం ఉంది. అందుకే ఈ సందర్భంగా మా నాయకుని కూడా కోరుకుంటున్నా, ఈ సాగర్ డిఫెన్స్లో వచ్చేటువంటి ఉద్యోగాల్లో స్కిల్డ్ మేము అడగం కానీ నాన్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ మా కావలి నియోజకవర్గ వ్యక్తులకు ఇచ్చే విధంగా మీరు వారికి సూచించండి అని చెప్పి సందర్భంగా మేము సవినయంగా కోరుకుంటున్నా. మా మత్స్యకారు సోదరుల త్యాగ ఫలం. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు అందించారు ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్. ఇప్పుడే మా వాళ్ళు అందరూ కూడా వలసలు ఆగిపోయి మా ప్రాంతంలోనే బోట్లు కొనుక్కొని కడలేరు, పాండిచ్చేరి, మ్యాంగళూరు అటు పోకుండా ఇక్కడే దాదాపు మా కావలికి సంబంధించిన మత్స్యకారు సోదరులందరూ ఈ హార్బర్లో జీవిస్తున్నారు. వారికి చిన్న అపోహలు ఉంటే వాటిని నిన్న నేను రవిచంద్ర అన్నీ తొలగించాం. ఈరోజు మా వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఆనందించారు. తప్పకుండా మీ అందరికీ కూడా నేను కూడా మాటిస్తున్నా, ఇక్కడ మత్స్యకారు సోదరులు ఎవ్వరూ కూడా ఆధారపడవద్దు. ఈ డిఫెన్స్ కంపెనీ వల్ల మీకు అన్ని రకాల ఉపయోగాలు ఉంటాయి తప్ప ఏ ఒక్కటి కూడా మనకు అన్యాయం జరగదు. అది మన లోకేష్ గారి నాయకత్వంలో పేదవాడికి అండగా ఉంటాడే తప్ప ఎవ్వరికి అన్యాయం జరగకుండా చూస్తాడని కూడా మీ అందరికీ కూడా మాటిస్తున్నా. తప్పకుండా మన అందరం కూడా స్వాగతిద్దాం. సాగర్ డిఫెన్స్ వారికి మన అండగా ఉందాం. వారికి ఎల్లవేళలా సహాయ సహకారాలు అందిద్దాం. త్వరితగతిన ఇక్కడ పారిశ్రామిక వాడగా అభివృద్ధి చెందేదానికి మన అందరం కూడా చేయూతనిద్దామని కావలి నియోజక ప్రజానికానికి తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా నారా లోకేష్ గారి ఆశీస్సులు మా కావలి నియోజకవర్గానికి, ఎందుకంటే నేను రాజకీయాల్లో కొత్తగా వచ్చినోడిని కాబట్టి అన్న ఎప్పుడు కూడా చిటికినేలు పట్టుకుని నన్ను నడిపించి కావాలని పారిశ్రామిక ఇంకా అభివృద్ధి చెందే విధంగా నాకు నడిపించాలని ఈ సందర్భంగా వారిని కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. And now I request our Honorable Member of Parliament, Nelluru Constituency. Please join your hands together, ladies and gentlemen. And now let me welcome Shri Vemireddy Prabhakar Reddy Garu to address the gathering. Stage మీద ఉన్న IT మంత్రివర్యులు లోకేష్ బాబు, అట్నే నికుంజ్ CEO అండ్ MD నికుంజ్ పరాశర్, అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలు, స్టేజ్ ముందున్న మీ అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు సాగర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఇప్పుడే నేను రిపీట్ చేయదలుచుకోలే, కానీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్
ఇన్ ది వరల్డ్. అంటే మన దేశమే కాదు, ప్రపంచంలోనే ఇది ఒక అద్భుతమైన ఇండస్ట్రీ మనకి రాబోయేది. ఇది అన్మాన్డ్, అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసుంటారు అక్కడ ఒక బోటు, అది సబ్మెరైనర్ అనండి, బోట్ అనండి, షిప్ అనండి, మేబీ చిన్న షిప్ అనుకోండి. అది మనిషి లేకుండానే దాంతో ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఎక్కడో పూనాలో కూర్చొని ఆపరేట్ చేయవచ్చు, లేదంటే ఢిల్లీలో కూర్చొని ఆపరేట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు. సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనకి రావడం చాలా అదృష్టంగా మనం భావించాలా. ఇటువంటి ఇండస్ట్రీ మన లోకేష్ బాబు తీసుకురావడం. ముందు నిన్న చెప్తుంటే ఢిల్లీ వచ్చినారు, నిన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్తున్నారు. అందరం కూడా ఇది డిఫెన్స్ సంబంధించింది, ఇక్కడ మత్స్యకారులది ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుందేమో అని అనిపించింది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఇది వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గరుండే డ్రోన్స్ మీ చేపలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయో అది కూడా కనిపెట్టి మీకు చెప్పగలుగుతుంది వీళ్ళ దగ్గరుండే డ్రోన్స్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ మిస్టేకన్. సో అది మీకు ఎక్కడ ఎక్కువ చేపలు పట్టగలుగుతారో, ఎక్కడ ఉంటుంది అని మత్స్యకారులు కూడా ఇది ఒక మంచి ఇండస్ట్రీ. మీరు దీన్ని చాలా స్పోర్టింగ్గా తీసుకొని వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు కూడా భవిష్యత్తులో చాలా వసతులు కూడా క్రియేట్ అవుతాయి. వీళ్ళ వల్ల కూడా మీకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ కూడా వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా వీళ్ళు డీల్ చేసేది మొత్తం వీళ్ళ వ్యాపారం అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిఫెన్స్ సంబంధించింది. సో మీకు కూడా రేపు వసతులు కల్పిస్తారు. వీళ్ళు చేసే ఈ ఇండస్ట్రీలో మీకు దాదాపు 1000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తారు. ఇక్కడ 1000 మంది ఉపాధి అంటే మీరు ఫిషర్మెన్, మీ అందరికి కూడా పిల్లలు ఎక్కడో చదువుకొని ఏడన్నా ఊర్లో వదిలిపెట్టేసి పోకుండా ఇంటి ముందు ఒక ఫ్యాక్టరీ వస్తుంది మీకు. ఈ ఫ్యాక్టరీ వల్ల ఈరోజు కాకపోయినా ఒక 2 సంవత్సరాల్లో కనీసం 600-700 మందితో స్టార్ట్ అవుద్ది. దాదాపు 1000 మందికి ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించే వస్తుంది. సో మీ అందరినీ కోరుకునేది ఈ ఇండస్ట్రీని మీరందరూ కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకోండి. మనందరం కలిసి ఏదున్నా, ఇప్పుడే అక్కడ ఒకరు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడే పోల్ సిటీ సారీ చెప్తున్నాడు చిన్నసారికి ఈ బోట్స్ గురించి. ఈ బోట్స్ గురించి చెప్పాలంటే 60% అక్కడెక్కడో ఇస్తున్నారు, ఆ రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నారు. ఏం మీరు ఇక్కడ చెప్పొచ్చు కదా, మేము ఢిల్లీలో మా తట్టాలు పడి, ఇప్పుడు చిన్నసారి రెగ్యులర్గా వస్తుంటాడు లోకేష్ బాబు ఢిల్లీకి. సో ఆయనతోటే పోయి సెంట్రల్ మినిస్టర్స్, డిఫెన్స్ కానీ ఎవరైనా ఫిషరీస్ మినిస్టర్ కానీ వీళ్ళతో మాట్లాడి మీకు ఏ వసతులు, ఈ లోన్లు కానీ ఇటువంటివి కూడా ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతాము. ఎనీవే అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మంచి ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చారని. అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు నికుంజ్ పర్యసార్. Thank you, sir. Thank you so much. Now may I invite Professor from the Indian Institute of Management, Ahmedabad, Shri Sunil Handa, to share his thoughts. So ladies and gentlemen, please give a huge round of applause and let me welcome Shri Sunil Handa ji. Sarvesham Swagatam Asti. Honorable Minister Lokesh Garu, dignitaries on the stage, distinguished guests, Behno aur Bhaiyo. Nikunj came to IIM Ahmedabad in January 2016. We had a competition called Power of Ideas. 16,000 startups and ideas and people applied. With great difficulty, we brought it down to 6,000, then 2,000, then 300, then 75. 75 startup ideas were selected, and Sagar Defense and Nikunj were one of them.
His idea was very futuristic. Most people said it is crazy. Many people said it is impossible. Only 10 years ago. And today he has done a most wonderful job. IIM Ahmedabad, one of the founders was Vikram Sarabhai, a great visionary leader who was one of the founders with Homi Bhabha and others for the space program in India. Two of his thoughts, Nikunj and Sagar Defense Engineering, follow very nicely. Vikram Sarabhai used to always say, with a team of ordinary people with extraordinary motivation, they put extraordinary efforts and you get extraordinary results. Sagar Defense Engineering is a first-class example of this policy. Another thing Vikram Bhai used to say is don't take the black box, open the black box and go deep and start building your technology from the basics. This is the biggest strength of India's space program today, that right from grassroots, each and every technology we are able to make. This is also something Sagar Defense Engineering does. I want to say something to Nikunj. Nikunj, today you are very fortunate. This is a day of Saubhagyam for you. Your fantastic project is inaugurated by a person I admire, a person with twinkling eyes and a great smile. Very bold person, Lokesh Garu, visionary, a person who is a man of the people. I tell my students he has an umbilical cord connected with the Praja and he understands the sukh and dukh of the Praja. So this is a very great honor for Sagar Defense. Lokesh Garu sir, this project will bring great prosperity to this taluka and this district. Many years from now, this project will show the right way and the technological way of doing so many things. I wish this project all success. Thank you. Thank you so very much for your wonderful and amazing words, sir. I request everyone, please join your hands together. Kuchugatiga chappatlandi, I request everyone. And నేను అయితే ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఫర్ దిస్ మూమెంట్. And it's my proud privilege to invite our esteemed chief guest, none other than me, మన అందరి favorite person. Come on, ladies and gentlemen, give a huge round of applause and let me welcome Shri Nara Lokesh Garu, Honorable Minister for Human Resource Development, Information Technology, Electronics and Communications and Real-Time Government of Andhra Pradesh to kindly address the august gathering. So come on, I request everyone, give a huge round of applause. చాలా కష్టమైన పని ఉంది ఈరోజు నాకు, ఎందుకంటే తెలుగులో మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్, ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ Nikunj ji for believing in Andhra Pradesh, for believing in this government and agreeing to make Andhra Pradesh part of your growth trajectory. So I'd like to thank you. We are really honored that you've chosen us. You know, when I first met Nikunj ji and he had a presentation, it really got me thinking of if policymakers, bureaucrats and entrepreneurs come together, we can rewrite the trajectory of India. Because honestly, we keep hearing stories about what's happening in different parts of the world. I think in our generation, time has come to rewrite that. The entire country should talk about homegrown companies and success stories. So Nikunj, I'm trusting that we are together, we will rewrite the trajectory of entrepreneurship in India and here in Andhra Pradesh.
RKP Singh ji, thank you very much for coming here, gracing us with your presence. Sunil ji had a very kind words to say about Andhra Pradesh, Sagar Defence, and personally me and my family. I'd like to thank him for being here. Dayanand ji is the Honorable Program Director of IDEX, Department of Defence Production. While coming up, he was sharing his words, and I could see a lot of happiness in him saying, yes, an Indian company has come so far. And yes, together, government and entrepreneurs can really rewrite history. So I'd like to thank him for being here. Honorable Member of Parliament, Manandari Varu, Vemreddy Prabhakar Reddy Garu, Honorable Member of Legislative Assembly, ఆయన ఇంటి పేరు వేరేదని నాకు తెలియలేదు. వస్తుంటే ఆయన పేరు మనల్ని చెప్తే అనుకున్నా దగ్గుమట్టి వెంకట కృష్ణారెడ్డి గారని. నేను నమ్మలేదు, ఎందుకంటే కావ్య కృష్ణారెడ్డి గారు అని పిలుస్తాం అలవాటు నాకు. సో గౌరవనీయులు కావ్య కృష్ణారెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా సీనియర్ జూనియర్ తెలియని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిన వ్యక్తి ఉన్నాడు వేదిక పైన. ఆ వ్యక్తి పేరే గౌరవనీయులు బీదా రవిచంద్ర యాదవ్ గారు. ఎప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది సీనియరా జూనియర్ అని. బాబు గారేమో నువ్వు సీనియర్ కాదంటారు, నేనేమో నువ్వు సీనియర్ అంటాను. అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇంకా ఆనరబుల్ చైర్మన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యారిటైమ్ బోర్డ్ దామచర్ల సత్య గారికి, ఆనరబుల్ CEO ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యారిటైమ్ బోర్డ్ అభిషేక్ కుమార్ గారికి, జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ల గారికి, వీళ్ళందరికన్నా నాకు ప్రాణ సమానమైన మా మత్స్యకార సోదరులకి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. It's truly a proud moment for Andhra Pradesh and more so for India as we gather here for this groundbreaking ceremony, a very special project dear to my heart, the Autonomous Maritime Shipbuilding and Systems Center by Sagar Defence Engineering. While I was driving here to this foundation ceremony, it brought back memories because this is the main road that I walked on. I did a Padayatra, 226 days, 3,132 kilometers. I walked on these roads. I met the fishermen here and I had promised to them, yes, I will stand by you. I will change your life, your children's life. So for me, this project hits home. It's more personal and emotional. It's not merely a chapter in maritime technology, coastal security, and blue economy of India, but it's a personal commitment that I have made to my fishermen here. As all of you are aware, India is a maritime nation. We have a 7,500 kilometers long coastline, and Andhra Pradesh is fortunate to have the second longest coastline. And our Honorable Chief Minister says again and again that this presents amazing opportunities. Yes, we should strengthen our aqua economy, fishing economy, but we should also focus on maritime as a growth sector for us. For us, we see sea as not just a geography. It is our livelihood, trade, culture, and very much our future. Lakhs of families here in Andhra Pradesh depend on our coastline. Honestly, they go into these unpredictable waters. They wake up early in the morning, they wish their family, and they leave. Many of them wonder whether they can even come back safely. They give their lives for their livelihood. But one thing I must say, they are the most committed people that I've ever seen. I remember so well when I was walking through their villages. They knew I was coming. So they washed the entire road that I was about to walk. And they decorated that road. In Telugu, we call it Muggu. They put that, and none of them walked before me. They said, you walk first, behind you we will walk together. And that kind of discipline and commitment I have never seen in any other villages of Andhra Pradesh. That is the kind of commitment, love and affection that people here have. This fishing harbour was the dream of our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Bida Ravichandra Yadav, who's sitting here on the dais, fought for it. And it's exciting to see that it's taking great shape. While I drove in, I got to understand
the kind of ecosystem that we have built here. This we expect to support close to 25,000 fishermen families, and this will be a home to close to 1,250 mechanized both small and big, which is close to the fishermen. But what is more exciting for me is close to 41,000 tons of fish landing is expected to happen here in the fishing harbor. So I'd like to communicate, reassure the fishermen here. మా మత్స్యకార సోదరులందరికీ నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, మిమ్మల్ని చూసుకునే బాధ్యత ప్రజాప్రభుత్వంది. మీకు ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆచితూచి భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో అద్భుతమైన ఒక మ్యారిటైమ్ కంపెనీని ఈరోజు మనం తీసుకొస్తాం జరిగింది. వీళ్ళు ఒక పక్కన డిఫెన్స్ తయారు చేస్తూ మనకు కూడా అండగా నిలబడతారు. మన సంపద మనకి ఎట్లా ఉపాధి పెంచే దాంట్లో కూడా వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తారని ఈ సభాముఖంగా మా మత్స్యకార సోదరులకి నేను హామీ ఇస్తున్నా. సో నికుంజీ, on behalf of Sagar Defence, I made a commitment to the fishermen here. I told them that we are standing by them. We will stand by them. We will work with them to improve their livelihoods. We will work with them to improve, to find where the fishes are, to improve their economic activity and take home income. So I've taken the liberty to make that commitment on behalf of Sagar Defence. Right next to this harbor, we've laid a foundation stone, what I believe is truly futuristic technologies. Close to 30 acres here have been given to Sagar Defence. They will design, manufacture advanced maritime technologies such as unmanned surface vehicles, autonomous underwater vehicles, AI-enabled maritime surveillance systems. These systems will play a very, very important role for our nation. We have seen that if we let our guard down, what would happen to us? In 2008, the attack on Mumbai still is fresh in our minds. And companies like Sagar Defence will keep us safe, will keep our families safe. And here we are in Andhra Pradesh, willing to support them all out. Companies like Sagar Defence will strengthen our coastal surveillance and maritime security infrastructure. And autonomous technologies is the future. I believe this is the beginning. With AI here, I believe a lot more work can be done, and we look forward to working with Sagar Defence of also taking this technology for domestic requirements, for our Coast Guard requirements, and strengthening our maritime security here in the state of Andhra Pradesh. But what excites me even further is how can this technology be used for the welfare of our farmers, for our fishermen? How can we improve their income on an ongoing basis, including fish location mapping, real-time weather alerts, navigation assistance, I think will be very, very important. I believe that the technology you're building here will improve safety at sea, reduce fuel cost, and increase productivity for our fishermen. And I believe this is how technology should work together. We've seen this globally, where technology starts with defense, but then goes to the civilian economy, and world-class startups are created, and I believe we are just at the cusp of that beginning. A lot of people asked me in the cabinet, how do you know Sagar Defence? This brings memories for me. It all started with a person called Krishna Yella. Krishna Yella is one of the co-founders of Bharat Biotech. Way back in 1990s, he returned to India to create a world-class biotech company. And he met Mr. Naidu. And they both hit it off. And he gave the idea to Mr. Naidu to create the Genome Valley of Hyderabad today. And Bharat Biotech was the anchor. So when two visionaries come together, see what they can do for India. So he called me one day and he said, my family office has invested in this amazing company and you should meet the co-founder. And when I met Nikunj, I could see sparkle in his eyes. I could see that energy, the raw passion that yes, we will make it happen and we need the support of the government. So Nikunj, I'm leaning on you, how we leaned on Krishna Yella to create that kind of ecosystem in Hyderabad. I look forward to creating a better ecosystem here in not only in this fishing harbor, not only in this district,
but in our great state of Andhra Pradesh. And like what Krishna uncle has done, together we should do the same magic here in the state of Andhra Pradesh. And I believe visionary leadership is what is required to make India great. We are really lucky that we have a great Prime Minister who's able to lead our nation forward, who's able to protect us, ensure that safety is paramount. And under his leadership, Andhra Pradesh is supporting the Vikasit Bharat mission. And our Chief Minister has also drawn the Swarnandhra Vision document 2047. And defense is very much an integral part of it. So what excites me is not just Sagar Defense coming here. What excites me is creating this as a cluster for maritime technology. And I believe we can not only sort of create products and services, but I'm excited about the testing facilities that can come here, the kind of educational programs that we now need to create so that world-class researchers, R&D also happens here in this cluster. A lot of people ask me why Andhra Pradesh, and I tell them clear 3 reasons. One, we have a visionary chief minister who has a track record. Hyderabad is his brainchild and is doing it all over again across the state of Andhra Pradesh. And second is the speed of doing business. Sagar Defense is one example on how one conversation got us starting, and then we are now able to ground it and take it forward. Google is making India's largest FDI investment in the state of Andhra Pradesh. ArcelorMittal, India's largest steel plant. We were able to acquire 3,000 acres, relocate 660 families, with a honest agreement. And now we're going to set up India's largest steel plant in the northern part of state. We're laying foundation stone on 23rd of March. And that project, from idea, from the Zoom call that I had with Aditya Mittal to groundbreaking, is happening in 16 months. So I think these 3 projects are a testimony to speed of doing business here in Andhra Pradesh. And third is the double engine Sarkar. I'm sure all of you would have heard of it. There are a lot of states in India that have double engine Sarkar, but only Andhra Pradesh has double engine bullet train Sarkar. All of you have heard of the word Namo. All of us know it as the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. But I have modified it to Namo, which is Naidu ji and Modi ji. So we have both the leaders' blessings here in Andhra Pradesh, and we are really excited about scripting history here. This project will create thousands of jobs for us in this area, and I would honestly request Nikunj that fishermen children are very well educated. They work very hard. The Honorable MLA said skilled jobs, I understand you can't give, but I disagree with him. Yes, there are skilled youngsters. There are youngsters here who have done engineering and maritime technology. There are youngsters here who are IT professionals who are looking for opportunities. So please give an earnest chance for our youngsters here in Kavali to prove their mettle, in Nellore district to prove their mettle, and work hard and deliver whatever is required for Sagar Defense here. And we look forward to working with you on creating centers of excellence, creating the required curriculum, because I look at you as a catalyst. And you and I can agree that this is just a beginning. You will see companies across the board coming here. And I truly believe that this is just the beginning. But then companies come where talent is, apart from infrastructure. Infrastructure we can provide. We have amazing talent. But I will lean on to you to help us create the required curriculum. And now you have given an amazing professor to me. So, sir, I will also definitely call on you, take your time, because India also has to promote research. I am toying with an idea with the Government of India on how we can promote research and development in a very big way, where even companies are incentivized to the next level and even borderline forced to invest part of their profit to research and development. So I will reach out to you to take your support in co-creating what I believe is a draft policy that then I can take to the leadership in Delhi. But together I believe that we should make this fishing harbor, apart from enabling our fishermen to earn more,
also the hub for autonomous maritime program and devices, and transform this region into a major hub for both fisheries and maritime technology. I believe it will strengthen coastal security, it will support our fishermen livelihood, and what is close to my heart is it will create jobs for the youth of India. You know, I believe this is just the beginning. I look forward to working with Sagar Defense. I look forward to having our Chief Minister come back and do the ribbon cutting. He is equally excited. He would have loved to be here, but he had collector conference, so he couldn't make it. But definitely ribbon cutting, he will be here. And I'd like to congratulate the entire team at Sagar Defense for what you have achieved in a very short time. What would otherwise take decades in the Western world, you have done in less than, you have done in about a decade. It makes us very proud. And as an Indian, it really makes me very proud. So kudos to all of you. You are creating history. And I wish you all the best. I wish the project all success. And we here in Andhra Pradesh are available. Nikunj, you know, I'm just one WhatsApp message away from you. So I'm here to deliver whatever is required. But let's work with rigor. Let's work with passion. Let's recreate history here. So if you believe you can do this project in 1 year, let's finish it in 9 months. And make India proud, make our Chief Minister proud, and make our Prime Minister Shri Narendra Modi ji proud. Thank you very much for having me here, and Jai Hind. Thank you so very much, sir. I request everyone, please join your hands together for inspiring and visionary address. Thank you so very much. And now, as a token of gratitude and respect, we now request Shri R.K.P. Singh Ji, father of the founder, along with Captain Nikunj Ji, to present a memento to Honorable Minister Shri Nara Lokesh Garu. Kindly, I request everyone, please join your hands together. Thank you so very much, sir. Sagar Defense Engineering Private Limited is not possible without the Andhra Pradesh government. Thank you so very much. And indaka manam maatladukunnatugane direct and indirect 1,000 members ki employment kalpinchabotondi. That's a huge success. So okkasari gattiga cheppatlu for that. 2015లో 5గురుతో స్టార్ట్ అయిన ఈ కంపెనీ 150 స్క్వేర్ ఫీట్తో స్టార్ట్ అయిన ఈ కంపెనీ ఈరోజు మన నెల్లూరులో 29.58 ఏకర్స్తో అతి పెద్దగా అండ్ అలాగే అత్యుత్తమైన ఆధునిక పరికరాలతో అండ్ అలాగే అతి ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ని కల్పించబోతోంది. దట్ ఈస్ రియలీ అమేజింగ్. సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఎ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ స్టార్టప్. దట్స్ రియలీ అమేజింగ్. అండ్ ఆల్సో ఐ రిక్వెస్ట్ డిగ్నిటరీస్ అందరికీ కూడా సార్, డిగ్నిటరీస్ అందరికీ కూడా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్ అందరికీ కూడా మొమెంటోని ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా ఐ రిక్వెస్ట్ నికుంజీ అండ్ మన అందరి ఫేవరెట్ హియర్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ శ్రీ ఆర్కేపీ సింగ్ జీ. సో వేదికని అధిరోహించినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా సార్ ఒక్క 2 నిమిషాలు మీరు అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ డిగ్నిటరీస్ టు కైండ్లీ బీ సీటెడ్ ఫర్ 2 minutes. And Dr. Dayanand sir would like to present a memento to our chief guest Shri Nara Lokesh Garu. So please join your hands together and I request kindly bring the memento.
सर आपके लिए ही सर మీకోసమే. And also I request Captain Nikunji and founder of Sagar Defense Engineering Private Limited, and also I request Shri RKP Singh ji to kindly present the mementos to our chief guests. Now please present the memento to Shri Vemireddy Prabhakar Reddy garu, Honorable Member of Parliament Nelluru. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. I request ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారంతా కూడా. And next I would like to request, please present a memento to Shri Dagumati Venkata Krishna Reddy garu, Honorable Member of Legislative Assembly Kavali. కొంచెం గట్టిగా చెప్పట్లండి. ఈయన పేరు చెప్పంగానే నాకు తెలిసి కావలిలో ఉన్నవారంతా కూడా అతి అద్భుతంగా సౌండ్ చేస్తున్నారు, కానీ చప్పట్లు మాత్రం వినిపించట్లేదు. కొంచెం గట్టిగా ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ప్లీజ్ present the memento to Shri Bida Ravichandra garu, Honorable Member of Legislative Council. And next I request, please present a memento to Shri Damacharla Satyanarayana garu, Honorable Chairman Andhra Pradesh Maritime Board. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. కింద ఉన్నవారంతా కూడా ప్లీజ్ కొంచెం ఐ రిక్వెస్ట్, బిజీ స్కెడ్యూల్లో టైం కుదుర్చుకొని కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మా డిగ్నిటరీస్ అందరికీ కూడా మొమెంటోస్ ప్రజెంట్ చేస్తున్న టైం ఇది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నవారంతా కూడా కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లతో కొంచెం ప్రోత్సహించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Next, please present a memento to Shri Abhishek Kumar garu, Honorable CEO Andhra Pradesh Maritime Board. And next, I request to present a memento to Shri Mogali Venkateshwarlu garu, Joint Collector. And now I request kindly present a memento to Dr. Dayanand Ji, Honorable Program Director, IDEX, Department of Defense Production, MOD. And next I would like to present a memento to Shri Sunil Handaji, Honorable Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad. Thank you, sir. Thank you kindly. Please join for a group photograph. సార్ ఒక్కసారి గ్రూప్ ఫోటో కోసం నిల్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఎస్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది డిగ్నిటరీస్ ప్లీజ్ కైండ్లీ స్టాండ్ ఫర్ అ గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్. To conclude this wonderful ceremony, I invite Captain Nikunji, founder of Sagar Defense Engineering Private Limited, to deliver the vote of thanks. As Lokesh Garu said,
that he has taken commitment on my behalf voluntarily that we have to look after the fishermen, we have to do something for them. Right at start, I will say, sir, if you see the banner, everywhere you'll see along with our logo, you'll see Boeing's logo there. And that is Liquid Robotics. And this commitment before coming here, I took from Liquid Robotics from US, that we are going to have few of our platforms here in water, which is going to do three things. One, it is going to support us in fish stock counting. Second, help us in understanding the illegal fishing. And finally, is traffic management of fishing vessels. And these are three things in coming time, because it is an R&D, research and development process, where we are going to work along with the fishermen. So from day one, I'm committing this to you that we will be working with the fishermen, sir. Now, Juvaludine, and this is very important for us when we started reading the meaning of the name Juvaludine. So Juvaludine often interpreted as a place where fireflies gather, carries immense significance as Miniguru or Puruguru, or in certain regional dialects, they call it Zuvalu. So meaning fireflies and Dine meaning settlement, reflects that fireflies illuminate the nights together, each small light contributing to a larger glow. I think this is what this dais is all about. In the whole universe, if we see, we all are small fireflies, and when we come together, we look at illuminating, and Juvaludine is that hillock, that island, where we are going to take it to the next level. Today's ceremony marks not just the start of construction of a new facility, but the beginning of a larger union. It is a moment where ideas, collaboration, and commitment come together to light the path towards the future of maritime innovation. This project would have not been possible without the strong support and encouragement of the government of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu, under the leadership of the Honorable Prime Minister, Republic of Bharat, Shri Narendra Modi ji, and Gauravanilu Shri Nala Lokesh Garu, along with his distinguished dignitaries who have honored us with their presence today, aligned with the broader vision of Andhra Pradesh Maritime Board through its focus on maritime infrastructure, project-led growth, and industry collaboration. We look forward to the center developing and emerging as a unique center for maritime technology and blue economy initiatives. Our sincere appreciation goes to the local community of Juvaludine and the surrounding region. At SDE, we firmly believe that the future of maritime operation will be defined by the autonomy, intelligent systems, and advanced manufacturing. It is also very important that where we are talking about autonomy, advanced manufacturing, but the fishermen are actually the guardians of the sea. They are the Samudrakshaks of the sea. Without them, possibly companies like Sagar Defense or our state like Andhra Pradesh would never flourish. So we, as a team as Sagar Defense, we give a commitment that while we run our shipyard, we will be always looking towards the community. We look forward to really taking up skilled, unskilled laborers. And we learned this from Boeing again, sir, I'll tell you. In Hawaii, Boeing runs its wave gliders with fishermen. The only thing in America, everybody speaks English. So this is something we'll learn here. But we intend to run this program where our local fishermen will be operating deep tech platforms. And in a year's time, and in 9 months' time, I promise, when the shipyard is ready, we will have fishermen going out at sea. And I think that's something we all live for. It's way beyond what turnovers we do, way beyond what sales we do, but giving back to the community. And this is something we have learned. With that, I would like to sum up this function and thank you once again, Lokesh Nara Garu, for actually giving me the time of Thursday. Somehow Guruvar is very important to me, and I personally requested him that any Thursday you give me in the month. And I did not know he would give me this Thursday when the assembly and everything is going on. So thank you so much. It means a lot. Thank you once again. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you so very much. And as a token of gratitude and respect, now I request our Honorable Chief Guest, Shri Nara Lokesh sir, to kindly present the gifts to all the dignitaries, those who are standing on stage. And ఈ గిఫ్ట్స్ కూడా ఇట్స్ ఆ వెరీ ఓన్ స్టేట్ అరకు కాఫీ అండి. సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నం జిల్లాలో అరకు విలేజ్లో చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ అరకు కాఫీకి నిలయం ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే. సో దిస్ వెరీ వెరీ ఓన్
State Araku Coffee Hamper. Thank you, sir. Thank you so very much. And before leaving, I request everyone one last group photograph, sir. So please stand for one last group photograph. Yes, sir, the event is done. So I request everyone, the entire dignitaries are requested to stand for a group photograph once again. And ladies and gentlemen, right after completing this group photograph, you're invited for high tea hosted by Saga Defense Engineering Private Limited. Thank you so very much. మీ బిజీ స్కెడ్యూల్లో టైం కుదుర్చుకొని విచ్చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. And on behalf of Saga Defense Engineering Private Limited, I thank all the dignitaries, guests, media representatives and participants for being a part of this remarkable milestone. So I request Vichesin Varantha Koda please proceed for high tea, and this amazing and extraordinary event is organized by Shrusti Events. Thank you so very much, Jai Shankar sir. Thank you so much. And